মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আবারও ঘন হয়ে উঠেছে যুদ্ধের মেঘ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে, তখনই তেহরান থেকে এলো একেবারে উল্টো সুর। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যুদ্ধ কখন শেষ হবে আর ঠিক করবে ইরানই। আমেরিকা বা অন্য কোনো শক্তি সেই সিদ্ধান্ত নেবে না। এই বক্তব্য শুধু একটি কূটনৈতিক পাল্টা মন্তব্য নয়, বরং এটি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সামরিক শক্তির ভারসাম্য এবং বিশ্ব অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যখন যুদ্ধের প্রভাব সরাসরি পড়ছে তেলের বাজারে, তখন এই ধরনের বক্তব্য বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। আর এই পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমাদের দেখতে হবে পুরো সংঘাতের পটভূমি, ইরান এবং আমেরিকার কৌশল, তেলের বাজারের ওঠানামা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন সমীকরণ। ইরান ও আমেরিকার সম্পর্ক বহু দশক ধরেই টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। 1979 সালের ইরানি বিপ্লবের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কার্যত শত্রুতায় পরিণত হয়। সেই সময় ইরানে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এরপর থেকেই আমেরিকার সঙ্গে ইরানের রাজনৈতিক এবং আমেরিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। পরবর্তী কয়েক দশকে এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়েছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংঘাত, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়েছে। আর এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ নতুন করে বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে। তার বক্তব্য ছিল সামরিক অভিযান সফল হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, তবে তিনি নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা দেননি। ট্রাম্পের বক্তব্যে একদিকে আত্মবিশ্বাসের সুর ছিল, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে কিছুটা আশ্বাস দেওয়ার কথা ছিল। কারণ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু সামরিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও বড় চাপ তৈরি হয়। বিশেষ করে তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়, তার প্রভাব পড়ে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে। ইরানের যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে। ইরানের দুটি লেভেলের নেতৃত্ব আর নেই, আর তাদের অস্ত্র সরঞ্জাম, ড্রোন, মিসাইল উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ইরানি মিসাইল এবং ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে জোরদার হামলা হয়েছে। ইরানের মিসাইল লঞ্চ এবং ড্রোন লঞ্চারে আঘাত হানা হয়েছে। ড্রোন উৎপাদন কমে গিয়েছে 83%, এবং এমনই দাবি করা হয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে। আমেরিকার ফ্লোরিডায় এই মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। টমাহক মিসাইল দিয়ে ইরানের মহিলা স্কুলে হামলা চালানো হয়েছিল। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, টমাহক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মিসাইল, তবে টমাহক বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের হাতে রয়েছে, এর মধ্যে ইরানও রয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি টমাহক মিসাইল তাদের হাতে রয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। ইরানকে নতুন করে গড়ার কথা বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, তাদের কোনো নেভি, এয়ারফোর্স, রাডার, ডেইলি কমিউনিকেশন নেই। কি বলেছেন শুনবো। I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So, striking a Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So, will the U.S. accept any responsibility? well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries. You know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more. But whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic. It's sold to other countries, but that's being investigated right now. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared? Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications. And they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. And we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days, a very positive thing. I mean, this was an excursion that a lot of people wouldn't have done.
I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. But I don't think anybody thought we were going to be this quickly successful. This was a military success, the likes of which people haven't seen. We have the best military. We have the best equipment. Our questions. Has Iran activated any sleeper cells inside the U.S.? There's reports that they have pressed that trigger button to activate those cells, at least abroad. Well, they've been trying for a long time. We've been very much on top of it. One of the things we have to do is get the Democrats to stop the Democrat shutdown, because, as you know, the apparatus that looks into that, Schumer and the Democrats have shut it down. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. But it's all resulting in a 90% decline in various things, but in particular, Iranian missile launches, and 83% drop in drone launches. As you know, the drone launches are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. So now we have low-cost interceptors effectively combating Iranian drones, and our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran and very deep under Iranian soil in many cases. The soil was no match. And we're also annihilating the manufacturing base that the regime uses to build drones and missiles at a rate that nobody thought was possible. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. We want to keep it that way. As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।